So today's the Marakita Hamdu's class. So somebody asked about a bit of explanation about this Nama Rupa Pariccheda Jnana, which is usually translated as is one of the insight knowledges, and this is the insight knowledge of discrimination of mentality and materiality is the translation. So the Marakita said he will give us the explanation he can do. And first we have to look at the words, the name of this particular stage or thing. You have Nama, Rupa, and Pariccheda and Jnana. Then Nama කියන්නේ අපිට කියන්න පුළුවන් මනසට අදාළ දේවල් කියලා. So the Nama usually translated as English as name or mentality. The Marakita says for the ease of understanding we can say things to do with the mental part or mind. And Rupa කියන්නේ ශරීරයට සහ භෞතිකත්වයට අදාළ දේවල් කියලා. So likewise Rupa translated as form or materiality. So for the ease, we take our physical body as well as the physical things. එතකොට පරිච්ඡේද කියන්නේ ඒ දෙක ඒ විදිහට දෙකට බෙදා ගන්නවා කියන එක. So this pariccheda is chedara කියන cut වගේ. ඡේද කියන්නේ cut. So the word cheda is like derived from cutting into two. So this is distinguishing things along those two lines. So that is distinguishing what is on the side of the mental and what is side of the material. ඥාන කියන්නේ එහෙම කරගන්න තියෙන දැනුම හැකියාව. So jnana translated in English as knowledge is this ability or like just knowing or understanding about those things in the mentioned way. දැන් මේ නාම රූප පරිච්ඡේදය කියන්නේ පටන් ගන්න තැන නෙවෙයි. ඊට කලින් අපිට දැනුමක් තියෙනවා පඤ්ඤාති සහ පරමත්ත ගැන. මේ පරමත්ත තමයි නාම රූප වශයෙන් බෙදන්නේ. ඒ පරමත්ත පිළිබඳව තමයි නාම රූප පරිච්ඡේද ඥාන උපදින්න. ඒ පඤ්ඤාති ගැන නෙමෙයි. So but we have to know this Nama Rupa Pariccheda Jnana is a kind of mattamak මේක මුලම නෙමෙයි. So anyway, something that does not come at the beginning of the practice, or it's not the beginning of something. It is all. It has something preceding that, and the preceding thing is understanding what is panyati and paramatta. Translated usually as convention or concept or designation versus the ultimate or like true reality. So this nama rupa thing, two things, they have to do with this true reality or ultimate level of things, not with the panyati or concept. දැන් මේ සාමාන්‍යයෙන් මේ අපි ලෝකේ ජීවත් වෙන්නේ ගනුදෙනු කරන්නේ මේ පඤ්ඤාති මත. So our normal worldly lives are lived at the panyati level, as the conventional concept level. මේ පඤ්ඤාති වලටම කියනවා සම්මුති කියලා. So there are these two words used usually together. Panyati and sammuti is panyati usually translated as designation, or maybe some people call it concept, and sammuti is like convention usually. මේ සම්මුති වලටම කියන තව වචනයක් තමයි හීනත්ත කියන එක. දැන් අරක පරමත්ත කියවනේ. So this word sammuti, or translated in English, sorry, not only sammuti and panyati all are hinatta. So this is like coupled convention and designation or concept, both together. They are sometimes called hinatta, which is like the
if you take one side as the paramatta, the ultimate or true reality level, so the hinatta means like lower lower Yes. level of understanding. Yes. Now when we look at this word atta, paramatta and hinatta, atta means what I mean, හිතට දැනගත හැකි දේ කියන එකයි අත්ත කියලා කියන්නේ. හිතට දැනෙන දේ, දැනගත හැකි දේ. Mehe. ඈ? No, mehe. No, in other words, atta means a bit something different. This is atta, okay? A double T H A, not A T T A, not A T. No, but okay, come on. Now, when we say atta, it is No, self or soul. But if you say atta samahito, is different atta. Anyway, so the word atta. This is mahapranta. Yes, I know. This word atta has, in English, is difficult a bit to translate. So one of them is meaning, and that is also meant here, meaning the what we can grasp or understand about things. Etta is mehe. No. Samanatmaka, that is that is atta also as like benefit. Yes. Atta samahita. Okay. Benefit and atta, same. So the word in Pali means in some context like benefit or good, but here it really means reason or what we can understand basically. Yes. Now this yes, the word atta has a meaning. Atta කියන එකේ තේරුමක් තියෙනවා හිතට දැනගත හැකි දේ කියන එක. So it's like the ability what the mind can understand. ඔව්. ඒ හිතට දැනගත හැකි දේවල් වලින් සමහර ඒවා බොරු, සමහර ඒවා ඇත්ත. So the things that mind can understand, some of them happen to be false and some of them are true. ඒ බොරු දේවල් වලට කියනවා නෑ බොරු කියන්නේ මේ බොරුම නෙවෙයි මේ ඒවා විමසලා බැලුවාම ඇත්තට ඒවා නෑ ආන්න ඒවට කියනවා හීනත්ත කියලා. ඒවා විමසලා බැලුවාම ඇත්තට ඒවා හම්බ වෙනවා. ඒවට කියනවා පරමත්ත කියලා. So it's something like this. This false means it's what was meant by the word false is when you take that what the mind understands and like investigate it more, you can come to some deeper true understanding that is like underlying that, and that is the paramatta, the ultimate true level. දැන් මේ හීනත්ත කියන එක ටිකක් පැහැදිලි කළොත් දැන් මේ අපේ සිවුර කියලා එකක් තියෙනවානේ. මේ සිවුර කියලා ඇත්තට තියනවා කියලා අපි හිතන්නේ. මේක අපිට පොරවන්නත් පුළුවන්, පාවිච්චි කරන්නත් පුළුවන්, මේකට අපිට ආස වෙන්නත් පුළුවන්, මේක නැති වෙන්නත් පුළුවන්. මේක ඇත්තට තියෙන දෙයක් කියලාමයි හිතට දැනෙන්නේ. So let's take as a kind of example to understand about this. Let's take this monk's robes. So we think it is something that is really there, that we can like when we need to put on clothes, we dress up in the robe, and it's something that can get lost or destroyed as a real existing thing. That's how we take the robe. ඒ වුණාට මේ සිවුර කියලා කියන්නේ රෙදි යම්කිසි ක්‍රමානුකූල විදිහට කපලා එකට තියලා මේ අමුතුවෙන් හදාගත්ත එක. But if you look what the rope is about, it's actually you find out somebody took like roll of cloth, cut it in a specific way, and put those pieces, kind of strange pieces of cloth together and sewn them together to work as the rope. ඒ රෙදි කෑලි ටික අරන් බැලුවොත් ඒවා මේ දිගටයි හරහටයි තියෙන නූල්. So then if you look, so then you like find out what is under that is like heaps of it's the cloth. So if you look at the cloth which seems to be at one level like the real thing, so the cloth is again, if you investigate more, it is a bunch of threads that are running like up and down and left and right, let's say. දැන් අපි මේ නූල් ටික
දිගට හරහට තියෙන නූල් ටික බුරුල් කරලා ගලවලා ගත්තොත් නූල් ගොඩක් විතරයි. අර රෙදි කෑලි නෑ. So if we took those threads apart, we will finish just a big bunch of threads, and there is really no cloth. ඊට පස්සේ නූලක් අරන් බැලුවත් නූල කියලා ඇත්තටම එකක් නෑ. අපි අනිත් පැත්තට රෝල් කරන එක අනිත් පැත්තට කරොත් එහෙම නූල ගැලවිලා ගිහලා කෙඳි ටිකක් තමයි අන්තිමට ඉතුරු වෙන්නේ. So now if you investigate, so again the seemingly like thing that is really there is the threads. So if you investigate the threads again, you will find they are actually let's say it's like twisted fibers. So if you like untwist the fibers, you end up with a bunch of fibers. දැන් අර සිවුර කියලා මුලින් තියුණා කිව්වට ඒක බලාගෙන යනකොට ඇත්තට සිවුර කියලා එකක් නැහැ. So if you do this way, you finish up with there was nothing really as the robe. ආන්නේ වගේ තියනවා වගේ හිතට දැනෙන නමුත් විමසලා බලනකොට නොපෙනී යන දේවල් වලට කියනවා හීනාර්ථ කියලා. So what is meant by this lower kind of meaning? So the lower kind of meaning is when you can investigate more and more and find out something still underlying that. මොකද කියනට හොනේ. Can you repeat it again? Is if you think something is really there, but if you investigate it, you find it's actually some other things that make up that things. Right. Okay. ඒ වගේ දේවල් තමයි හීනාර්ථ කියන්නේ. So this is the like lower level of understanding, lower inferior is better. Here better translation might be said inferior meaning. ඔව් දැන් මේ අපිට පේන්න තියෙන දේවල් අපි නම් කරගෙන නම් දාගෙන ඉන්න මේ පේන්න තියෙන දේවල් ඔක්කොම වගේ හීනාර්ථ. So the words we give, like all these things that are around us, we usually give them names. So this is all within the inferior meaning. පේන්න තියෙන දේවල් විතරක් නෙමෙයි මේ මම කියන එකම හැම හීනාර්ථයක්. But it's not just the visible things, even the thing we call the self, ourself is something like that. මේ දැන් ඊට පස්සේ මේ හාමුදුරුවෝ මිනිහා ගැහණිය පුද්ගලයා ඒවත් හීනාර්ථ තමයි. So even expressions like monk, a human, a male, a female, all these things are still very much within the switch on. inferior one. Yes. But what does she want? She wants something to change. මොකද්ද කියන්නේ? මේ පුටුවට එනවා. ඊට පස්සේ දැන් මේ ඔය අනිත් අපි කියන දේවල් මේ පුටුව මේ ගොඩනැගිලි ගෙවල් දොරවල් බුදු පිළිම මේ ඒ කියන දේවල් ඔක්කොම හීනාර්ථ. So all this like building, doors, windows, Buddha statues, whatnot, whatever we call by names, that is really the inferior meaning level. ඒ වුණාට ඒ ඔක්කොම හීනාර්ථ හැදිලා තියෙන පරමාර්ථ ධර්ම වගේක් තියෙනවා. What do you mean by that? අපි හිතන්න පරමාර්ථය. නෑ අපි හිතනම නෙමෙයි. ඒ හීනාර්ථ කියලා කියන ඒවා ඔක්කොම පසුබිමේ පරමාර්ථ ධර්ම. So but all these inferior meanings, things or matters or what not, what is underlying them is some like the ultimate level things, the true reality things. ඒ හීනාර්ථ මෙච්චරයි කියලා කියන්න බෑ. නමුත් පරමාර්ථ හරියටම 170යි කියලා කියන්න පුළුවන්. So we cannot say how many things of the inferior level are there, whereas according to this we have a definite number of the ultimate reality level
phenomena, which is 170. ඒවා රූප 28යි. So there are like that in Abhidhamma recognized 28 things that are the ultimate relative meaning level phenomena that make up all the physical things. There are 28 of the physical ones. 89 kind of minds, 52 mind factors or mind concomitants, and Nibbana. මේ ටික එකතු කරාම 170යි. සමහර වෙලාවට මේ 89 කියලා ගන්න මේක එකක් විදිහටත් ගන්න අවස්ථා තියෙනවා. So this, if you add up those, it's 170. Of course, this division about minds sometimes is done in a little bit different way, then you get a little bit different meaning, number of things. That was 100 something, no? No, then it become 28යි 52යි 80යි 81යි 82යි. ඒ විදිහට ගත්තොත් මේක එකක් කියලා ගත්තා. ඉතින් පරමාර්ථ ධර්ම okay. So there is one counting where they consider the 89 kind of minds as just mind. So then you have like 82 phenomena in the world. ඒකට පරමාර්ථ ධර්ම මෙච්චරයි. එක්ක මෙච්චරයි. So you can put like definite number to the phenomena that are the ultimate reality or ultimate meaning level of understanding phenomena. දැන් මේක කුට්ටක් විස්තර කරලා දැන් මේ අපිට S2 ඇරලා බැලුවා මේ ගොඩාක් දේවල් පේනවනේ. මේ අපිවත් පේනවනේ S2කට. So if you consider just what we see now, it's like so many things. මේ දැන් මේ අපේ උඩ යට වටේට අපේ ඇතුළ ඔය හැම තැනම පේනවනේ. මේ පේන ගතියක් තියෙනවනේ. මේ පේන ගතිය ඔක්කොම එකක්. මේ මෙතන තියෙන 171ක් විතරයි පේන්නේ. So if those things are actually things we see and they are considered as a one thing really. ඒක තමයි වර්ණය කියන්නේ වර්ණ රූපය. So what we see is considered in this classification as the attribute of color, let's say so. දැන් එතකොට ඒ වර්ණ රූපේ එකක් වුණාට වර්ණ රූපය ගැන පඤ්ඤාති අනන්ත අප්‍රමාණයි. හීනාර්ථ අනන්ත අප්‍රමාණයි. So even though it's one phenomenon, the ultimate reality phenomenon is one, on the if it's considered at the level of the inferior meaning of things, it has uncountable number of different varieties. දැන් අපිට මේ මාව කියලා පේනවනේ කන්නඩියේ මම කියලා එකක්. ඒක පවා වර්ණ රූපේ විතරයි. So even if you look at ourselves in a mirror, it's still just the color. So it's just one. දැන් අපිව කපලා බැලුවොත් පෙති වලට ඒත් වර්ණය විතරයි ඇහැට පේන්නේ. වෙන මොකුත් අපේ දෙයක් ඇහැට පේන්නේ මම කියලා එකක්. Because now we are really considering what we see. So even if you cut a person into slices and put them on show, still all that is just something that is seen. So even though you see different parts of the human body there, what we consider as me or a person is still just one thing, because if it's considered through the scene, it's just the color really. දැන් මේ මුළු විශ්වයම කියලා කියනවානේ අපි. So then ඇහැට පෙනීම වශයෙන් අපිට පේන්නේ වර්ණය විතරයි මුළු so විශ්වයම. if we consider the whole of the universe, so if we see the seen universe, so if we say it that way, we are really considering still one ultimate reality level phenomena, and that is the color, because we are considering the seen part. එතකොට දැන් තේරෙනවා මේ හීනාර්ථ උනාට හීනාර්ථයි පරමාර්ථයි අතර ලොකු සම්බන්ධයක් තියෙනවා කියලා. So from that you can understand that there is a big connection or interconnection between the inferior meaning level and the ultimate meaning level. දැන් තමයි අපි
මේ නාම රූප පරිච්ඡේද ඥානය කියන එක ගැන කතාවට එන්නේ. ඉස්සෙල්ලා මේ හීනාර්ථය එක්ක සම්මුතිය එක්ක පඤ්ඤාති සහ පරමාර්ථ කියන දෙක තේරුම් ගන්නවා. ඊට පස්සේ තමයි නාම රූප පරිච්ඡේද ගැන කතා කරන්න පුළුවන්. So we actually needed this background in order to discuss about this nama rupa pariccheda jnana, that's the insight knowledge of distinguishing between the mentality and materiality. You need this backdrop or this kind of background information about this inferior meaning level and superior ultimate meaning level. ඔව් දැන් අපිට මෙන්න මේ ටික නාම රූප වශයෙන් බෙදා ගන්න පුළුවන්. මේ රූප 28 තමයි රූප කියලා කියන්නේ. නාම රූප පරිච්ඡේද ඥානේ රූප කියලා කියන්නේ රූප 28. නාම කියලා කියන්නේ මේ තුනටම කියන්න පුළුවන් නාම කියලා. හැබැයි මේ නිබ්බාන කියන එක ඇත්තෙන්ම ගන්න බෑ. හරියටම චිත්ත චෛසික දෙක තමයි නාම කියලා කියන්නේ. So if then we consider this numbered level of ultimate meaning phenomena, so the rupa form has the 28 different kinds of form, so that is considered as the rupa or form or materiality within the nama rupa pariccheda jnana, and the minds and mind factors, those are considered as the nama or this mentality or name in this nama rupa pariccheda jnana. The nibbana we kind of leave aside for now. එතකොට නාම රූප පරිච්ඡේදය ඥානය කියන්නේ තමන් තුලින්ම මෙන්න මේ නාම වෙන එකක්ය රූප වෙන එකක්ය කියලා වටහා ගැනීමේ හැකියාව. ඒ දෙක වෙන් කරලා තමන්ගේ පෞද්ගලික අත්දැකීමක් විදිහට ඒ දෙක වෙන් කරලා තේරුම් ගැනීමේ හැකියාව තමයි නාම රූප පරිච්ඡේද ඥානය. So this nama rupa pariccheda jnana, or the so-called insight knowledge of the distinguishing between mentality and materiality. So within one's own experience, so it is the ability or the kind of understanding ability that allows you to distinguish the form or materiality and the mentality within your own experience. එතකොට සමාජශාස්ත්‍රඥයන් දැන් ඒක අපින්ම තේරුණාව සම්මාදිට්ඨිය පත්තන අපිට කියන්නේ ඒ කතාවක්. ඔව් සම්මාදිට්ඨියට එනවා කියලා කියන්නේ දැන් මේ නාම රූප පරිච්ඡේද ඥානෙට එන්න කලින් තේරෙන්නේ හිතන්නේ හඟාගෙන ඉන්නේ පිළිගන්නේ විශ්වාස කරන්නේ මේ මම කියලා එක්කෙනෙක් කියලා. මේ සත්වය කියලා එක එක්කෙනා කියලා. නාම රූප පරිච්ඡේද ඥානෙට ආවම තේරෙනවා එහෙම මම කියලා එක්කෙනෙක් හරි සත්වය කියලා එක්කෙනෙක් හරි ආත්මය කියලා එක්කෙනෙක් හරි නෙවෙයි තියෙන්නේ. නාමයි රූපයි කියලා දෙකක් තමයි මේ තියෙන්නේ. එකතු වෙලා එකට ක්‍රියාත්මක වෙන්නේ දෙකක්. ඒ හැර එක්කෙනෙක් නැහැ කියලා තේරෙනවා. So then the question was how it, because this is usually put there as the level where one is getting the purification of view level or getting the view corrected towards the correct or right view. So what is about that? That was the question from the audience. So Dhammarkita Hamdo explained it is like this. Before we get to that level, we live at the level where we think I am here, you are here, this person is here, there is really some kind of being going on. Once you have reached this state and you really understand it, and that's the way how it works for you. So after achieving this level of understanding or this kind of ability to see and grasp things this way as nama rupa paricheda, so instead of me, you, or being, or a person, you know, it is always this combination of materiality and mentality that is combined together that we before used to take as me, you, or the person, or a being. Or soul even. Or soul. There is no one thing called soul. There is only mentality and materiality.
ඒකයි ආත්මය කියලා ගන්න යම්සි එක දෙයක් නැහැ. තිබිය හැක්කේ නාම සහ රූප පමණයි. So what that's I translated is me. So me means also the self, or some people might say soul, is actually always just a combination of mentality factors and materiality factors that are interacting and combining together. ඊට පස්සේ There is no true something like that is part of the. I think you want. I don't know if I understood correctly. What I understood also was meaning of that is not only that it is this combination, but that means there is nothing, some extra thing that is outside of that works as the real self or the real soul. හරි. ඔව්. නාම රූප හැර Makut. තව තුන්වෙනි එකක් නෑ මොකක්ද? So part of that is except for this mentality and materiality interplay, there is nothing else than that. වෙන එකක් කියලා කිව්වේ සත්වයක් කියලා, ආත්මයක් කියලා, පුද්ගලයෙක් කියලා තව තුන්වෙනි එකක් මම කියලා. එහෙම තව තුන්වෙනි එකක් නෑ. So there is nothing out, no third thing that is extra on top of the mental and material. No thing like me, myself, soul, spirit or whatnot. එහෙම දැන් නිවන කියලා ගත්තොත් එහෙම මේ චිත්ත චෛතසික රූප හැර තවත් පරමාර්ථ ධර්මයක් තියෙනවා. But there is one extra phenomenon that is not mentality, not materiality. That means it doesn't have to do something with the material ones, not with the mind, and not with the mind factors, and that's nibbana. හැබැයි දැන් මේ නාම රූප පරිච්ඡේද ඥානය ගැන කතා කරනකොට මේ නාම රූප පරිච්ඡේද ඥානයට නිවන ආරමුණු වෙන්නේ නැහැ. නිවන අහුවෙන්නේ නැහැ හරියට මං හිතන විදියට. So according to the Amarakita Hamdu's understanding, thinking, at the level of the Nama Rupa Paricheda Jnana, the person still, the understanding is about the mentality and materiality, so the understanding about Nibbana does not really enter that picture. ඔව්. දැන් එතකොට මේ නාම රූප පරිච්ඡේද ඥානය යටතේ සාකච්ඡා කරන්න පුළුවන් එක්ක අහුවෙන්නේ ඥානයට විශේෂ වෙන්නේ නාම රූප පරිච්ඡේද ඥානය කියන්නේ යම්කිසි ලෞකික ඥානයක්, ලෝකෝත්තර මාර්ග ඥාන නෙවෙයි. නමුත් ලෝකෝත්තර මාර්ග ඥාන වලට පටන් ගන්නවා. ඒකට ඥාන වැඩෙන්න පටන් ගන්න අවස්ථාව. එතකොට මේ නාම රූප පරිච්ඡේද ඥානයට විශේෂ වෙන්නේ මේ පරමාර්ථ ධර්ම වන ඔය පඨවි ආපෝ තේජෝ වායෝ වන්න ගන්ධ රස ඕජා ඒ රූප කොටසුයි අර පස්ස වේදනා සංඥා චේතනා මනසිකාර ජීවිතේන්ද්‍රිය ආදී ඒ චෛතසිකයි එක්ක සිතුයි ආන්නේ දේවල් තමයි මේ නාම රූප පරිච්ඡේද ඥානයට විශේෂ වෙන දේවල්. විශේෂ කරන වැටහෙනවා කියන වැටහෙනවා. ඔව්. The field. So this is still kind of world. That's what I ask. This is still worldly or mundane, about understanding about the normal mundane level of things, the worldly things. But it's like the gateway or beginning that leads toward the understanding of the supramundane. And now, what is the scope or field of understanding, or the kind of things you start getting once you have reached that level, is you start getting things about the earth element, water element, color, sound, taste, those specific properties of the materiality, as well as the specific things that have to do with the mentality, like the contact, vedana, sanya, and or different mind, different kinds of minds. So the person starts getting those. That's the field, the scope of that knowledge. ඊට පස්සේ දැන් මේ නාම තමයි
දැනගන්න ස්වභාවය. රූප කියන්නේ මොකුත් දැනගන්නේ නැති ස්වභාවය. රූපයට මොකුත් දැනෙන්නේ නැහැ. දැනගන්න බෑ. නාමයෙන් තමයි රූප දැනගන්නේ. So this what nama, let's call it mentality. So the mentality has is to do with being able to understand or get things, comprehend things, apprehend, whereas the materiality, the rupa part, lacks. So like the form itself cannot know anything. ඔව්. රූපය මොකුත් දැනගන්නේ නැහැ. දැනගන්නේ විඳින්නේ හිතන්නේ ඒවා මොකුත් නැහැ රූප. නාම විතරයි ඒ වැඩේ කරන්නේ. So the form or physical material things, they don't know, they don't have the ability to know. The knowing and understanding and getting and comprehending and so on is done, is a kind of function that is to do with the mentality part. And that's what they do actually. ඔව් හැබැයි මේ දෙක එකිනෙකාගේ උපකාරයෙන් තමයි ක්‍රියාත්මක වෙන්නේ. But these two, they are like assisting one another in order to produce those things. ඒ කියන්නේ රූප නැතුව නාමයට මොකුත් දැනගන්නත් බෑ. නාම නැතුව රූපය පවතින්නෙත් නැහැ මේ සත්වය ගැන බලන්න. So if you, especially if you consider beings, how they function, so if there is no form, then the mentality has nothing to get to know or apprehend. And likewise, if the mind is, the apprehending, knowing is not there, the form itself cannot function. ඔව් දැන් මේ අර සුවිශේෂ අවස්ථා තියෙනවා. දැන් අපි හිතුව අරූප ලෝකේ ගැන එක්ක අසඤ්ඤ සත්ත්ව ගැන ඒ වගේ විශේෂ අවස්ථා තියෙනවා. නමුත් සාමාන්‍ය මේ අපි මිනිස්සු වශයෙන් ඉන්නේ නැද්දි නාම තිබ්බොත් විතරයි රූප වලට තියෙන්න පුළුවන්. රූප තිබ්බොත් විතරයි නාම වලට තියෙන්න. So this, of course, there are exceptions, like there are special cases like these realms of the this arupa loka, this like immaterial levels of existence, or this level of beings that are called non-percipient beings, asanya satta. But if we consider humans and our level of things, if you like you need the mind for you need the mentality for the materiality to go on, and you need the materiality to for the mentality to go on. එතකොට දැන් මේ නාම රූප හරියට බෙදාගත්තොත් විතරයි එතනින් එහා ඔය ඔක්කොම විපස්සනා ඥාන ක්‍රියාත්මක වෙන්නේ. ඒ කියන්නේ අනිත්‍ය දුක්ඛ අනාත්ම කියන එක බලන්නේ මේ නාම රූප වල විතරයි. පරමාර්ථ ධර්ම වල විතරයි. අර පඤ්ඤාත්ති වල අනිත්‍ය දුක්ඛ අනාත්ම බලන්නේ නැහැ. Another thing is this all the insight knowledges that kind of start up with after this, they always take as their like field of like where they happen is the ultimate or superior meaning level of things, the paramatta level. So the anicca, dukkha and anatta, they are understood within the like mentality and materiality phenomena that are mentioned here. Not so there was one thing, they are impermanent suffering and so on does not happen on the like conventional or designation level. ඔව් දැන් මේ අපි ඉන්න අවස්ථාවේ වුණත් පඤ්ඤාත්ති පරමත්ත සහ නාම රූප වෙන් කරලා තේරුම් ගන්න අපිට පුළුවන් වෙන්න ඕන හරිනම්. So if I understood correctly, so Dhammarakidam was saying for the people here we can kind of distinguish between what is the designation or concept level, what is the ultimate reality level, and what is the mentality and materiality. දැන් උදාහරණයක් විදිහට ඔන්න ප්‍රඥාප්තියක් තමයි දැන් ධම්මරක්කිත හාමුදුරුවෝ මේ පුටුවේ වාඩි වෙලා ඉන්නවා කියන එක. So this designation, probably all of us have this this somebody called Dhammarakita Hamuduru is sitting on a chair. දැන් මේ ධම්මරක්කිත හාමුදුරුවෝ කියලා පරමාර්ථ වශයෙන්
බැලුවොත් දැන් මේ ඉන්න එක්කෙනාගේ ඇඟේ මොන හරි ඇඟ සම්බන්ධ තද ගති තියෙනවා, රස්නය තියෙනවා, වර්ණය තියෙනවා. ඒ වගේ අර පඨවි ආපෝ තේජෝ වායෝ වන්න ගන්ධ රස ඕජා වලට අයිති කොටස් තියෙනවා. ඒ තමයි අර ධම්මරක්කිත හාමුදුරුවෝ කියන ප්‍රඥප්තියට පිටිපස්සෙන් ක්‍රියාත්මක වෙන රූප ධර්ම ටික. So behind this convention and designation of Dhammarakita Hamudu is sitting on a chair, on the material level there is a bunch of material phenomena that have this solidity, adhesiveness, temperature and vibration or movement, combined with color, smell, taste and other things that have to that are within the 28 things that have to do with they are the properties of the materiality. That is the ultimate level reality that of the material level that underlies the convention of Dhammarakita. ඊට පස්සේ නාම ඒ ධම්මරක්කිත කියන එක පසුබිමේ ක්‍රියාත්මක වෙන නාම තමයි චේතනා, වේදනා, විතර්ක, සමහර චෛතසික, සමහර සද්ධාව, ප්‍රඥාව, සිහිය, අර පස්ස වේදනා ඒවා ටික තමයි ධම්මරක්කිත හාමුදුරුවෝ කියන ප්‍රඥප්තිය පසුබිමේ ක්‍රියාත්මක වෙන නාම ධර්ම. And the mentality phenomena that are really the ultimate level of reality or ultimate meaning phenomena of the mental kind that are underlying this concept and convention of Dhammarakita is the contact, feeling, perceptions and volitions combined with some different things at different times, like wisdom, faith and other things that are kind of like putting together the mental part of that. ඔව් එතකොට අර ප්‍රඥාප්තිය බිඳලා ප්‍රඥාප්තිය පහු කරගෙන ගිහිල්ලා නාම රූප දෙක පැහැදිලිව Tamanටම විශ්ය වෙනවා නම් පේනවා නම් වැටහෙනවා නම් අන්න ඒකට තමයි නාම රූප පරිච්ඡේද ඥානය කියලා කියන්න වෙන්නේ. So we should call this understanding or we should call this nama rupa pariccheda jnana, or this understanding or ability to grasp or distinguish the mental and material phenomena is like going beyond or transcending the conventional designation concept level of things, like seeing the underlying ultimate level of what is behind as this mental and material phenomena. ඉතින් එහෙම බලනකොට සමහරලාට විශේෂ වෙන්න පුළුවන්, වැටෙන්න පුළුවන් මේ රූප වගයක් විතරමයි මෙතන තියෙන්නේ. නාම වගයක් විතරමයි මෙතන තියෙන්නේ. එහෙම ඒ හැර වෙන ධම්මරක්කිත ආන්දරෝ කියලාවත් පුද්ගලයෙක් කියලා සත්වයෙක් කියලාත් එහෙම මොකක්වත්ම නැහැ කියලා. ඒ අර දෙක විතරමයි තියෙන්නේ කියලා වැටහෙන්න පුළුවන් හොඳට. So as this goes on, this kind of ability to see those happens again and again, and sometimes one can get this is like a prajna it's a kind of it's like understanding. So this understanding with that arises, knowing clearly at that moment there is just this bunch of mental phenomena, nothing else than that. No me, no nothing. It's just bunch of mental phenomena. But this is just this bunch of some material phenomena, nothing else than that. No me, no self, no soul. Just bunch of mental or material phenomena. So this kind of strong understanding arises like that. දැන් සමහරක් වෙලාවට මෙහෙම වෙන්න පුළුවන්. ඇවිදගෙන යන ශරීරය සහ මුලින්ම ස්වාධීන වෙනම එකක්. ඒක දකින හිත සහ මුලින්ම වෙනම එකක් කියලා අන්න එහෙම උනත් වැටෙන්න පුළුවන්. So sometimes this can happen this way. So let's say you are walking and this strong understanding arises, and you see how the body walking is just the body is just doing the walking. It's the body itself, the physical phenomena is doing the walking, and the mind, so-called like mind
that is knowing that is completely some separate thing. ඒ වගේම දැන් කකුල උස්සනවා නම් යන්න කකුල උස්සන්න හිතෙනවා කියන එක සහ මුලින්ම වෙනම දෙයක්. උස්සන කකුල සහ මුලින්ම වෙනම එකක්. Or let's say there is a lifting of a foot. So you see how this intention to lift is usanna hitenawa kiyawane. උස්සන්න හිතෙන So සිත the mind that wants to lift the foot is completely one separate thing. The foot itself is completely another thing, and then the lifting is a completely other thing, and the mind knowing the lifting is completely other thing. ඒ වගේ මේ දිනදා ජීවිතයේ කරන කියන සියලු ක්‍රියාවල් වල සිත හෝ චේතනා ස්වාධීන එකක්. ඒ චේතනාවට ඒ සිතට අනුව ක්‍රියාත්මක වෙන ඇඟ ස්වාධීන වෙනම එකක්. Independent. So this is this understanding that the mind or the intention behind, like all throughout the day, it can happen that you see how the intention and the mind is completely like separate thing. The physical form is completely separate thing, and the mind is completely separate thing. දැන් හැබැයි දැන් ලොකු ආන්දරෝ එහෙම මේ වගේ දේවල් කියන්න කැමති වෙන්නේ නැහැ. මොකද ඒවා භාවනා කරලා තමන්ම අත්දකින්න ඕන දේවල්. ඒවා කාගෙන්වත් අහගන්න ඕන දේවල් නෙමෙයි. ඔය ඒක තමයි. පොඩි කතා කියන්න. Yeah. No, Dhammarkitam said, Lokko especially, he does not like to talk about these things because you need to really experience them. So anyway, when I started, I asked if I can say some story. So when I started meditation, this was my first longer, that means about 11 days meditation course. So that group was saying you have to get to nama rupa pariccheda, otherwise it's like no good. And everybody was talking this nama rupa pariccheda, this nama rupa pariccheda, this. And then I was, what are they talking about? Did I get there or not? So then they explain, like it's like if you want to step and you step somewhere else and you see how the stepping is one different thing than the mind, that is the nama rupa pariccheda. And I was like, but I don't have to meditate for that. I have known that from when I was like small. First time you realize mind and body are not the same thing. Then I start thinking, oh, maybe I was already sotapanna already from my first step. But when I came here and started meditating, I started getting a little bit more understanding about that, and then I understood why Lokko Hamdu is saying this, because if somebody tells you this, you immediately you get your experience without meditation that seems similar, and you start being like happy and thinking how you know about that. ඉතින් නාම රූප පරිච්ඡේද ඥානය කියන්නේ ඊටාම වැදගත් මේ පදනම් වෙන ඥානය. එතනින් එහාට තමයි ඔක්කොම විපස්සනා ඥාන වැඩෙන්නේ. So this knowledge of understanding of the distinction between mentality and materiality is like a base, beginning, understanding and knowledge. That is the like groundwork from which the true insight or this specific understanding start happening. ඒක මේ දැන් අපි මෙහෙම සාකච්ඡා කළාට කියුවට මේ පොත් කියුවට එහෙම එන එකක් නෙමෙයි. It's not something you can get from discussion or reading books and things like that. ඒක මේ සතිපට්ඨානය වඩලම එන්න ඕන එක. This is something that absolutely needs to come from practice of the Satipatthana. දැන් ඒක එන්න අවශ්‍ය ඊටාම වැදගත් උපදේශක් තමයි ඔය කරන කියන දේවල් හොඳට අවධානයෙන් කරන්න කියන එක. ඒ අවධානයෙන් කරනකොට ඒ වැඩේ කරන්න හිත යොමු වෙන හැටි, ඒකට අනුව ඇඟ වැඩ කරන හැටි. ඒ දෙක වෙන් වෙන්ව Tamanටම විශ්ය කරගන්න පුළුවන්. So for this, the extremely important and necessary thing is that the instruction that is given to pay attention or note things or the something
for some people it's better to translate as do things knowingly, always knowing and understanding what's happening. So when you do that, you start seeing how whenever you do anything, what is underlying, that is a mind that is like intending something to do, and then the body is moving. ඊට පස්සේ එක වෙලාවට එකක් කරන්න කියලා කියන්නේත් ඒකින්ද තමයි. So for the same reason, that is to like this the optimal setup in order to get there. The other things, one thing as was mentioned is noting, other thing is doing just one thing at a time. ඊට පස්සේ හෙමින් දේවල් කරන්න කියන්නේත් ඒකින්ද තමයි. And for that same reason, the third instruction is given, do everything slowly. දැන් ඒ විදිහට එක වෙලාවට එක වැඩක් කරමින් හෙමින් කරමින් නෝට් කරමින් එහෙම කරලා නාම රූප පරිච්ඡේදයටවත් ආවොත් විතරයි හරියට අනිච්චයි කියන එක තේරුම් ගන්න පුළුවන්. So if I understood correctly, it was so if you manage to do that, do one thing slowly and always noting or doing it knowingly, knowing what is happening. Noting is, if you go with that practice, then the impermanence also can be understood with that. When you reach the level of the nama rupa pariccheda. ඔව් ඒ කියන්නේ හරියට අනිච්ච තේරුම් ගන්න පුළුවන්. That means the true or really well you can grasp the real impermanence anicca is. ඔව් දැන් අපිට මේ නිකම් මේ පඤ්ඤාත්ති ගැන අනිච්චයි කියලා හිතන එක අනිච්චද අපිට හිතනවා මේ සක්කූඩු අනිච්චයි මේ කැමරාව අනිච්චයි පුටුව අනිච්චයි. ඔව් දැන් මේ අර අනිච්චයි මේක අනිච්චයි ගහ අනිච්චයි කියලා එහෙම හිතන්න පුළුවන්. ඒක නිකන් අපි හිතන එකක් විතරයි. ඒක නියම අනිත්‍ය අවබෝධයක් නෙවෙයි. නියම අනිත්‍ය අවබෝධයක් එන්නේ නාම රූප පරිච්ඡේද ඥාණයෙන් පස්සේ. So this is I think specific of Sinhala language also, because people kind of abuse the word anicca, I feel. Because because in English and Czech you don't hear it so often, but here in Sinhala always everything is anicca, okay? So people get ideas about things, or this tree is impermanent, or the house is dilapidated, is impermanent. So there's like this, people have the idea they know what the anicca, the impermanence is, but the true understanding one can get only once you have gotten through this like you have to go through this nama rupa pariccheda jnana in order to really start understanding what the true anicca is. ඉතින් ඒකින්ද දැන් භාවනා කරන අය ප්‍රඥාප්තිය ඉක්මවා ගිහිල්ලා මේ තමන් හා තමන්ට අත්දකින්න ලැබෙන දේවල් එක්ක පට වියාපෝ තේජෝ වායෝ ආදී වශයෙන් තේරුම් ගන්න ඕන. එක්ක වේදනා සංඥා සංකාර විඥාන වශයෙන් තේරුම් ගන්න ඕන. So as you practice, you really need to transcend or I don't like transcend, but we don't have better word for that. Transcend the level of the conventional level. So you just like go past it, and instead you start grasping your experience in terms of this is the earth element, like solidity, adhesion, temperature, or if it's the mental part, you see this is the feeling or perception working, or volition or consciousness there. ඉතින් එහෙම ඒ පරමාර්ථ ධර්ම තේරුම් ගත්තොත් විතරයි අර ත්‍රිලක්ෂණය තේරුම් ගන්න. ඒ අනිච්ච දුක්ඛ අනාත්ම තේරුම් ගන්න පරමාර්ථ ධර්ම තේරුම් ගත්තොත් විතරයි. පරමාර්ථ ධර්ම වල විතරයි අපි අනිච්ච දුක්ඛ අනාත්ම බලන්නේ. නැතු පඤ්ඤාත්ති වල නෙවෙයි. Because the understanding about the three characteristics is, that means the true understanding, that's the ultimate level or the superior meaning level of understanding. So what I think I understood it this way, there's only when you see what is conventional, you have passed the conventional level and you see the ultimate things, that is the solidity, contact,
angry mind or what not, this kind of level. So it is that kind of level that where the real anicca, dukkha and anatta is seen. You so මෙහෙම කියන්න පුළුවන් අර we see the impermanent suffering and non-self not within the mentality, materiality, like ultimate level. It is just a kind of paññatti anicca. It's a concept of anicca. It's not the real anicca. We just see the concept of anicca. I couldn't grasp you from the beginning. So if we see the impermanent suffering of non-self, but not on the ultimate reality level, we are just seeing the concept of the impermanence. Yes. Okay, correct. Yes. We don't see real anicca, we see the concept of anicca. If we don't understand the ultimate. හරි ඉතින් දැන් නාම රූප පරිච්ඡේද ගැන දල වශයෙන් ඔය දැනුම ඇති. ඊට පස්සේ ඔන්න විස්තර වශයෙන් දැනගන්න මේ රූප 28 මොකද්ද, චිත්ත 89 මොනවද, චෛසික 52 මොනවද කියලා හොඳට විස්තර වශයෙන් සාකච්ඡා කරන්න පුළුවන්. එතකොට රූප කියන්නේ මෙන්න මෙච්චරයි කියලා සම්පූර්ණ දැනුමක් එනවා. නාම කියන්නේ මෙන්න මෙච්චරයි, මෙතනින් එහාට නාම කියලා දෙයක් නැහැ කියලා සම්පූර්ණ දැනුමක් එනවා. එතකොට නාම රූප පරිච්ඡේද ඥානය හොඳ පළල් එකක් බවට පත් වෙනවා. So then of course there is the like exposition in the scriptures. So if you want to know, to have wide knowledge about that, you can go to the scriptures and find out what exactly are the 28 kinds of materiality that are mentioned with the materiality phenomena, and for each of them there is given quite a thorough description. So then you know what the material phenomena ultimate level of reality is, and that when you have that knowledge, you know there is nothing beyond that that is connected with materiality. Likewise for the mentality, that means the mind factors and minds. හැබැයි මේ ඒ කියන්නේ ඒ දැනුම සුත්තමේ ඥානෙ. ඒ සුත්තමේ ඥානය තමයි ඔක්කොම ඥාන පටන් ගන්න තැන. දැන් ඥාන 73ක් තියෙනවානේ. බුද්ධ ආගමේ ඥාන 73ක් උගන්වනවා. ඒ ඥාන 73 පළවෙනි ඥානය තමයි සුත්තමේ ඥානය කියන්නේ. ඉතින් ඒකින්ද නාම රූප ගැන සම්පූර්ණ කියවලා දැනුමක් ඇති කරගත්තොත් ඒක තමයි අර ඇත්ත නාම රූප ඥානයට පදනම් වෙන්නේ. So the Markida is now saying no, 73. There is in the scriptures recognized 73 kinds of jnana, or this knowledge or understanding, and the first one is called the knowledge or understanding arising from being produced by listening, or here this means also learning. So but if you get very comprehensive knowledge, the learning knowledge about let's say the materiality phenomena, it becomes like a stepping stone for a really extensive good level of this practical ඒක කියන භාවනාමයක් කිව්වොත් ඕනේ භාවනාමයකට පදනම් වෙන මැටීරියලිටි ෆිනොමිනා විතරක් නෙවෙයි මෙන්ටැලිටි ෆිනොමිනා දෙකම ගැන. No, that was just upama. So if you get like extensive learning, knowledge or understanding about the materiality and mentality, that means the mentality meaning here minds and mind concomitants, they are like a stepping stone or founding stone for the what is called bhavanamaya, that is like the understanding arising out of practice or meditation, let's say. So if you have the good extensive learning wisdom, so understanding, it is like a good founding stone for the meditation. දැන් මේ අපි මේ කතා කරන ඒවත් අයිති ඒ සුත්තමේ ඥානයට තමයි. So whatever he talking is happening here, or not only here, whatever talking about these things is happening, all that falls within this understanding produced by learning or listening. එතකොට මේ
අහලා කියවලා ඒ දැනගන්න ඥානය පදනම පටන් ගන්න තැන භාවනාවක සතිපට්ඨානය වැඩුවොත් තමයි ඇත්ත නාම රූප පරිච්ඡේද ඥානයට එන්න පුළුවන්. So if I understand correctly, if you get the proper learning, understanding, this is like a stepping stone to getting the real proper meditation kind of understanding. එතකොට තව දැන් මම කතාව නවත්තන්න යන්නේ දැන් මේ අභිධර්මය ගැන කියලා කියන්නේ අභිධර්මයට කියන්නේ නාම රූප පරිච්ඡේද කතා කියලා. So this Abhidhamma is also called the Nama Rupa Pariccheda Katha. Katha means talk or description. So talk on the distinguishing of mental and material. ඔව් අභිධර්මය හොඳට ඉගෙන ගත්තොත් විතරයි මේ නාම රූප හරියටම වෙන් කරගන්න තේරෙන්නේ මේ සුත්තමය ඥාන ලෙවල් එකේ. So it's if you learn the whole of Abhidhamma properly, then you get the proper learning, understanding, this Suttamaya jnana for the things. ඉතින් දැන් මේ අභිධර්මයේ තුලම පඤ්ඤාත්ති ගැනමත් වෙනම ලොකු විස්තරයක් තියෙනවා. So within the Abhidhamma there is also a really extensive explanation also about the panyati or the designation or concept. ඒ යටතේ තියෙනවා කන්ද පඤ්ඤාත්ති, ආයතන පඤ්ඤාත්ති, ධාතු පඤ්ඤාත්ති, සච්ච පඤ්ඤාත්ති, ඉන්ද්‍රිය පඤ්ඤාත්ති, පුද්ගල පඤ්ඤාත්ති කියලා පඤ්ඤාත්ති 6ක්. So there are these panyati means designation or concepts about 6 things that Dhammarakkhita Hamdu mentioned. ඉතින් මේ ඒකින්ද මම කියනවා අන්තිමට මේ කතාව අවසන් කරමි. නාම රූප පරිච්ඡේදය හරියට තේරුම් ගන්න ඕන නම් අභිධර්ම පිටකයේ අටුවාවත් එක හොඳට ඉගෙන ගන්න. So if you want to get real proper understanding about the Namarupa Paricheda, you need to read the whole of Abhidhamma including together with the commentaries. මොකද්ද කිව්වේ? ඒක නම් මාකටිං පාරක් කියලා. නෑ මාකටිං නෙමෙයි. මේ කොච්චර හොඳ දෙයක්ද ඒ වගේ දේවල් මාකට් කරන්න බෑ. හරි එහෙනම් අද දවසට එතනින් නවත්තනවා බොහොම ස්තුතියි බොහොම පිං සිද්ධ වෙනවා. තෙරුවන් සරණයි විනීතා හඳුරන්නත් පිං සිද්ධ වෙනවා. So Teruvan Saranai and may you be well and happy and proceed with care and success.